Ab dem 1. Augenblick. Im vierten Monat des Jahres volsiert sich eine Revolution für die Senioren in Deutschland. Ein Gesetz, das den Ron auf den Kopf stellen kann, sorgt für Aufsehen, halt unbedingt durch, denn ich werde dir sämtliche Einzelheiten bezüglich der frischesten Renten-Updates, potenzieller Turbulenzen, die Weltschritt du nun ergreifen solltest, ausführlicher lader. Einzig die Alien auf diesem Sender, der eigens für UNS Senioren konzipiert wird, keine bedeutenden Neuigkeiten zu verpassen. Drückt jetzt auf den Knopf abonnieren, die bleibt stets auf dem Laufenden. Angenommen, du erwachst in einem gewöhnlichen Morgen, bereitest dir deinen Kaffee zu, nimmst Platz im Frühstückstisch plötzlich entscheidest du dich dazu, deinen Briefkasten zu öffnen. In diesem Brief verbirgt sich ein Mittelung von der titanischen Rennkasse. Ein kleiner Taktgeber in deiner Brust tanzt einen flotten Walzer. Was hat sich denn verändert? Was hat das für eine Bedeutung für deinen Ersts? Für welchen Betrag erhaltst du jeden Monat den Rat? Für das Leben, das du dir nach unzähligen Mondumrundungen der harten Arbeit redlich verdienen hast? Gerade jetzt beschäftigen sich Millionen von Rentnern in Deutschland MIT genau diesen Fragen, die das völlig zu Recht. Denn ab dem 1. Tag im April des Jahres 2026 wird ein neues Gesetz wirksam, das lebenszahlreicher alter Menschen auf den Kopf stellen wird. Kein belangloses Schriftstück MIT verschachtelten abschnitten, die kaum einer durchschaut, sondern ein Gesetz, das direkt ins Portemonnaie lenkt, das Berufsleben revolutioniert das Rentensystem in Deutschland so umkrempelt, wie es lang nicht mehr der Fall war. Ehe wir UNS in die Feinheiten vertiefen, just at mir, die Kurs zu erläutern, weshalb sich dieses Gestehen gerade in diesem Augenblick entfaltet. Deutschland steckt in einem demografischen Dilemma, das sich über die Jahr hinweg leise wie ein schlummernder Dratch im Hintergrund entwickelt hat. Die Ära der Windelwunderkinder, die in den glorreichen 50 die 60 Jahren das Licht der Welt erblickten das Wirtschaftswunder MIT Preisen schmückten, treten nun in den wohlverdienten Ruhestand ein. Immer weniger Sprossling erblicken das Licht der Welt, waren die Lebensdauer unerforderlich in die Höhe schnellt. Das heißt, ein schrumpfend Anzahl von Beitragslern muss sich ein stetig wachsend Anzahl von Rentnern kümmern. Die Wage nicht sich dramatisch, wenn es die Verteilung zwischen den Einzelnen den Impfangenden im System geht. Die Rentenversicherung befindet sich in einem Skydweg. In Twitter müssen die Beiträge die hohe Skysen, das Rentenniveau absinken oder aber unkonventionell Lösungsansatz gefunden werden. Die Koalition AUS Schwarz und Roten hat sich für eine alternative Route entschieden. Ein Pfad, der Waller Urge steckt DBI ein Wars Freudfeuerwerk in Fact. Das primäre Highlight in diesem frischen Gesetz dreht sich die berühmte Stopmark. Mag zwar nach einer komplizierten Ingenieurskunst klingen, ist jedoch in Wirklichkeit so simpel wie ein Kinderspiel zu begreifen. Die magische Grenze der Rentenlevels wird durch die Haltelinie gestützt, sicherzustellen, dass es in Deutschland nicht in den Keller fällt. Seit dem Jahr 2019 ist es gesetzlich festgelegt, dass das Rentenniveau nicht unterhalb von 48% sinken darf. Das heißt, wenn jemand sein Gesamtdasein lang für den mittleren Lohn gestiftet hat, exakt 45 Jahre lang, erhält eine Altersversorgung, die wenigstens 48% der gegenwärtigen Durchschnittslohns ausmacht. Und dies magische Grenze werden die mysteriösen Dämpfungskraft in der Rentenpensionsformel dafür sorgen, dass Renten im Lauf der Zeit gemächlicher entstehen ALLES Lohn. Senioren waren demnach vom ökonomischen Erfolg entkoppelt. Gemäß den bisherigen Bestimmungen wird die Haltegrenze bis zum Ende des Jahres 2025 in Kraft geblieben. Was folgt ALLES nächstes? Das Maß der Rentenniveaus wird sich bis zum Jahr 2031 Anschwar einen Prozentpunkt verändert haben. MIT einer monatlichen Rente von 1.500 Euro hat das zur Folge gehabt, dass jeden Monat 35 Euro weniger auf dem Konto gelandet wäre. Kein Zuckerschlecken, wenn man sein Auskommen von einer stablen Pension bezieht. Doch genau dies wird nun unterbunden. Die frisch gebackene Regierung hat die magische Grenze bis zum Jahr 2031 ausgedehnt.
Das ist zweifelsohne ein erforderliche Botschaft, vor allem für jene, die sich bereits im Rentenbezug befinden oder kurz davor sind. Doch wer übernimmt die finanzielle Last? Die Frage, die so mancher Jern vermiedet, die Antwort an Ingen scheint. Die Fortführung der Haltegrins wird durch öffentliche Gelder unterstützt. Das heißt, sämtliche Beitragsleistenden der Steuerwelt müssen dieses gut stemmen. Angestellt, Unternehmer, Freiberufler, Staatsdiener, Mediziner, Baumeister. Selbst die Senioren leisten ihren Beitrag über die Steuern. Die Ausgaben der Bundeshaushalts klettern ungefähr 3% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Das mag auf den ersten Blick gering erscheinen. Doch in absoluten Zahlen betrachtet handelt es sich ein gültige Summe. Die brennen Frage, die wirtschaftlichen seit Monaten umtreibt, ist, kann das auf Dauer gutschen? Denn sobald das Jahr 2031 anbricht, verliert die Haltelinie ihr Gültigkeit und die Dämpfungsfaktoren werden erneut aktiviert, die Rentenbezugsformel zu beeinflussen. Das heißt, die Sicherheit hat ein Ablaufdatum. Gewährt den Senioren eine Art Verschnaufpass, jedoch kein langfristige Lösung. Im Jahr 2023 wird von der Regierung ein Dokument erteilt, das erläutert, wie die Rentenversorgung über das Jahr 2031 hinaus gesichert werden kann. Was letztendlich entschieden wird, bleibt dem Himmel überlassen. WER in der Blutseiner juggen steht und nach viel Munsekund bis zum Ruhestand sollen kann, sollte sich die Frage stellen. Welche Auswirkungen hat das auf mein persönlich finanzielle Absicherung im Alter? Ist es klug, sich ausschließlich auf die gesetzliche Rente zu verlassen oder sollte man lieber nach gesetzlicher Sicherheit streben? Ein weiterer bedeutender Punkt in diesem Gesetz betrifft die aktive Rente. Hier kommt der Frischpart, der so manchen aus der Reserve lockt und die hitzige Debatten in Fakt. Was verbirgt sich hinter dem Begriff aktive Rente? Kinderleicht. Sobald du in den Ruhestand getrunken bist, aber dennoch dem Arbeitsleben frohen machtest, steht dir ab dem ersten Tag die Möglichkeit offen. Im sauberhaften April des Jahres 2026 ist es gestattet, sich monatlich die 2.000 Goldstück dazu zu verdienen und das der 14 Flossen Steuerdrake sein anwesend trägt. 2.000 Taler. Das ist wahrlich kein Pappenstiel. Für zahlreiche Individuen übersteht der Betrag, den SIE im Rentenalter wirtschaften, ihr konstant Traum. Die Konzeption dahinter ist raffiniert. In Deutschland klafft ein gültige Lücke in qualifizierten Arbeitskräften. Es mangelt in Pflegefachkräften. Es mangelt in Handwerkern. Es mangelt in Pädagogen. Es mangelt in Technikern. Das sind doch tatsächlich Millionen von Gestandenen, finden Senioren im Alter von über 65 Jahren, die können und ihr Erfahrung Jern einbringen möchten, aber bisher von lastigen bürokratischen Hindernissen ausgebremst werden. Bislang gestaltet es sich ALLES war Herkulesaufgabe, nach dem Eintritt in den Ruhestand beim selben Dienstgeber weiterhin tätig zu sein. Ein exklusiver Abschnitt im Gesetz über Teilzeit. Und befristet Arbeitsvertrag untersagt tatsächlich eine erneute Einstellung beim gleichen Arbeitgeber und triftigen Grund. Das Bereitschaftsverbot der Anschlussbeschäftigung wird nun endlich aufgehoben. Senioren haben die Möglichkeit, zukünftig ohne Unterbrechung bei demselben Arbeitgeber weiterzuarbeiten, sofern SIE dies wünschen. Doch, und das ist ein entscheidendes Doch. Die steuerbefreiten 2.000 Euro sind ausschließlich für Angestellte bestimmt, nicht für Freiberufler, nicht für Staatsdiener. In diesem Punkt gehen die Meinungen auseinander. WER saying Ganses Daisy in dem Unternehmertum geüdmet hat. WER ALLES Freischaffender saying Brotverdian hat. Für den ist die Leidduster. Willi saying das ALLES ein unfair Angelegenheit. Wahrlich, in den Sitzungen im Parlament haben Wirtschaftsexperten und die Wohlfahrtsorganisation betrachtlich Zweifel geäußert. Die kolossale Auswirkungen des Gesetzes sei nahezu unmöglich zu ermessen, assert beispielsweise die Gelehrt-Doktorin Tabia Bucher-Conan, die in der Ehrwürdigen Universität zu Mannheim lehrt. Die Aktivering kann ALLES Luchtterm fungieren, der signalisiert, dass es von unskatzbarem Wert ist, seine Aktivität auf dem Arbeitsmarkt zu verlängern. Doch wird dies alle ingenuigen, der Messier der Fachkraftmangels Einhalt zu gebieten?
das Stadt in den Sternen. Die Fraction der Alternative für Deutschland Verlang nach drastischen Schritten. Ein großzügiger Storne Klasse von 12,000 Euro pro Jahr für Rentner, die nach im Arbeitsleben stehen, was sich aufstals 1,000 Euro pro Monat beläuft. Die Bundesregierung sieht, dass ALLES einen Schritt zu weit, zumindest vorläufig. Doch das Gespräch hat begonnen UNDES wird nach lang nicht zu einem Ende kommen. UND nicht zu vergessen ist die glorreiche Mutterprämie. Ein Abschnitt, der die Themen einer speziellen Ära überlang seit hinweg in Wallung versetzt hat. UND nun urget sich ein frischer Schlusspunkt. Was verbirgt sich dahinter? In Deutschland fließen in die Rentenberechnung die Kostbaren Perlen der Kindersicherungssieden ein. Wenn man sich einen Sprossling kümmert, erhält man so zusätzlichen Rentenpunkt geschrieben. ALLES hat man fleißig gestiftet. Kinder, die das Licht der Welt ab dem Jahr 1992 erblickten, dürfen sich über ein Zugeben von 3 Jahren in der Kindersicherungszeit freuen. Für die Sprossling, die das Licht der Welt vor dem Jahr 1992 erblickten, also für die Mutter EUS der Ära der Babyboomer, hat dies ein weiteres Jahr historisch bedeutet. Über ein langes Zeitspan hinweg haben Frauenverband UND Rentnerorganisationen hartnäckig für die Parität gestritten. Am Jahr 2014 UND Ernia 2019 konnten bereits Fortschritt erzielt werden, die sich über einen Zeitraum von 2,5 Jahren allmählich entfaltete. Dank der frischen Rentenpakets wird endlich die Total Gleichberechtigung erreicht. Auch den Sprosslingen, die das Licht der Welt vor dem Jahr 1992 erblickten, wird fortan ein gesetzlich Zeitspan von 3 Jahren für die Kindererziehung geschrieben. Ganz genauso wie für die Nachkommen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt das Licht der Welt erblicken. Das ging wie ein winzig Kleinigkeit zu sein. Doch für unsere Themen, die einst ihren beruflichen Werdegang pausierten, daheim blieben, die Sprossling aufziehen, während ihr Gatten schafften, für die Frauen stellt dies ein tatsächlich greifbare Aufbesserung ihrer Altersversorgung dar. Es ist Lob für eine Tätigkeit, die über viel Dekeden hinweg im Verborgenen blieb. Nun taucht ein Gesichtspunkt auf, der häufig in Diskussionen überschritten wird, jedoch für zahlreiche Senioren im täglichen Leben äußerst greifbar ist. Die Beitrag zur Gesundheits, die Betriebsversicherung. Denn was bringt es dir schon, wenn die Rente in ihrer vollen Pracht erstrahlt, aber im Ende des Tages immer weniger in deiner Tasche bleibt. Die exakt dies hat sich im Verlauf der vergangenen Jahre geändert. Ein Voll von gesetzlichen Krankenversicherungen hat ihr sogenannten individuellen Kassenbeitrag angehoben, teilweise beträchtlich. Die Senioren übernehmen 50% dieses Extragelds AUS eigener Tasche, während die Rentenkasse die restlichen 50% abdeckt. Doch auch die Betriebsabsicherung hat einen Preis zugelegt. Seit dem ersten Tag der Schöpfung. Im ersten Monat des Jahres 2025 hat sich der Anteil für die Fläche 2 Prozentpunkte erhöht. Was Rentner betrifft, so wird dies Erhöhung nicht unmittelbar, sondern erst nachträglich ab Juli 2025 eingeführt. Im 7. Monat des Jahres 2025 wird die Summe, die für das gesamte erste Halbjahr aufzuholen war, auf einen Schlag abgesetzt. MIT einer monatlichen Rente von 1,500 Euro wird mehr ein singular Absud in Höhe von 18 Euro berechnet. Plötzlich unerwartet. Das nicht auf dem Radar hat. Der wird regelrecht AUS den Latschen gekippt. Für den ersten Punkt. Im ersten Monat des Jahres 2026 haben zahlreiche Krankenkassen Ernia in der Preisgrab für ihr Zusatzbeitrag gedrängt. Daher wurde die Rentenkasse hat schon darauf gedrängt, dass die Senioren nachforschen sollten, ob sich die Summe ihrer Zahlungen geändert hat EUS welchem Grund dies Gesture in St. Conny. De haben war nach ein Thema, das insbesondere für die Gruppe der aktuelle 66, Jargon von Bedeutung ist, die Rentenaltersfrisch. Die Altersgrenze für den Renteneintritt seit geraumer Zeit kontinuierlich ansteht. In der Mitte des zweiten Städt hat die Goldin mitgefunden. Im ersten Monat des Jahres 1953 dem Anfang. ALLES der Februar des Jahres 1959 das Licht der Welt erblickt. Wegen ab dem ersten Tag ein neues Kapital.
Im Zauberhaften April des Jahres 2025 Word, ich inlik in den Wolverdienten Ruhestand eintreten, im zarten Alter von 66 Jahren und 2 Monaten. Die Regel ist gelaufen. Der Gesetzgeber het behutsam das Mindestalter und dem demografischen Druck entgegenzuwirken. Für zahlreiche Leidtragen stellt sich dies Frage äußerst praxis dar. Zu welchem Zeitpunkt darf ich endlich die Siegel streichen? Wann werde ich endlich von der Arbeitsgeld befreit? Welchen Betrag muss ich berappen, wenn ich vorzeitig die Biege mische? Die Losungen variieren je nach exaktem Tag. Der Geburt und können in manchen Fallen stark voneinander abweichen. Aus diesem Grund soll jeder Senior und Senioren ihren individuellen Rentenwegweiser kennen und regelmäßig MIT der deutschen Rentenversicherung abstimmen. Zusätzlich zu all dem gesellt sich noch ein Modification hinzu. Die von weniger Lutten beach dat Wort, jedoch für spezifisch Kreis von immenser Bedeutung ist. Die Ausdehnung der Versäumnisses beruflich bedingter Krankheiten. Für den ersten Punkt. Im Zauberhaften April des Jahres 2025 werden feierlich drei frisch Arbeitsleiden in den Heiligen Holländer Anerkennung empfangen. Zum einen sind Verletzungen in der Rotatorimenschat der Schulter bei Personen zu beobachten, die über lange Zeit hinweg in spruchsvoll Tätigkeiten oberhalb der Schulter hochgewacht haben, wie beispielsweise Mailer, Dachdecker und zahlreich andere Handwerker. ALLES next. Die Nearthros bei gestandenen Fußballkünstlerinnen und Fußballvirtuosen nach einer Expositionszeit von mindestens 13 Jahren. Zum dritten, die chronische Bronchitis, die durch jährliches Einatmen von Kohlstab verursacht wird, plagt insbesondere Bergleute, Bildhauer und andere, die schwer körperliche Arbeit verrichten. Was genau verbirgt sich dahinter? W von einer dieser Krankheiten geplagt wird und die erforderlichen Bedingungen erfüllt, hat jetzt die Möglichkeit, ein gesetzlich Unfallrente zu beantragen. Nicht allen von symbolischer Bedeutung. Vermag einen beträchtlichen monetären Unterschied zu bewirken und die Altersvorsorge zu optimieren. Geben wir uns doch einen Augenblick der Muse, das Panorama zu bewundern. Die erweitert Halteleine, die dynamisch Rand, die komplett moderant, die frischen Berufskrankheiten, die entstehenden Beitritt der Krankenkassen. Es sind kein Einzelteil, sondern vielmehr Mosaikstein, die Regierungskoalition Muslim zu einem Gesamtbild zusammenfügen möchte. Wir können Deutschland bloß das Rentensystem finanzieren, das soll den heutigen Rentnern direkt wird ALLES auch den jungen Leuten von heute gegenübertritt. Die Last dieses Systems tragen müssen? Ein simplifiziert Lösung existiert nicht. Die Ausdehnung der Haltegrins verursacht finanziell Aufwendungen. Geld, das wir aus dem nichts auftaucht, die Staatskassen zu füllen. Die Aktivrent strätdanig, dem Dilemma der Fachkraftmangels entgegenzuwirken, bringt jedoch zugleich frisch Disparitäten hervor. Die modernt gleit Vergengen ungerechtigkeiten aus, doch auch verursacht ausgeben. Was steht uns ab dem Jahr 2031 Beaver? Hier beginnt erst das War-Abenteuer. Welch Bedeutung hat das ganz für dich in deinem eigenen Kosmos? Solltest du schon im Rentenbezug sein, so mag dein Nachricht zunächst Trost spenden. Bis zum Jahr 2031 wird dein Rentenbetrag niemals unter die magisch 48%. Mark Sinken. Im sommerlichen Monat Juli des Jahres 2025 erhalten sich die Renten Sat free 74%. Ein deutlicher Anstieg, der das Portemonnaie zahlreicher älterer Damen und die Herren erfreut. Der Goldpreis klettert auf 40, 79 Euro je individuellem Wertfeld. Das ist wahrhaftig. Das ist Bears in deinem Butel. Doch vergiss nicht, stets auf der Hut zu sein. Kontrolliere in regelmäßigen Abständen den Betrag, den du ausgezahlt bekommst. Ein Vielzahl von Senioren hat im Verlauf des Jahres 2025 die bittere Erfahrung gemacht, dass ihr Netteren trotz einer Anhebung kaum gestiegen oder sogar gesunken ist. Der die Beitrag der Krankenkassen in die hohe Chancen, der die Pflegebeitrag rückwirkend abgesichert werden, der auch die individuellen Zusatzbeiträge der Kassen in die hohe Schnellten. Es gebührt dir, zu begreifen, welcher Betrag von deiner Altersversorgung abgesichert wird und aus welchem Grund dies geschieht. Für der die Aufwendung, bitte ein Anfrage. Such Rack, sobald du in Benedikt, steht die Randworter ist es Hochzeit,
den exakten Zeitpunkt deines Renteneintritt's zur Grunde. Nicht im Morgenrat, sondern im Hier und Jetzt. Abhängig von deinem Geburtsminute und deiner Versicherungsgeschichte können betrachtlich Differenzen auftreten, wenn es den Zeitpunkt deines Renten beginnt. Die Abzug und die Hohe deiner monatlichen Auszahlung geht. Die Rentenkasse stellt unentgeltliche zur Verfügung. Mische Gebrauch von ihnen. Falls du in Betracht ziehst, nach deinem Ruhestand nach wenig weiter zu schaffen, den Überprüf. Ob dein Dienst daran interessiert ist und ob die frisch steuerbefreit Vorschrift für dich zutrifft. Für zahlreiche Menschen ist die Option, monatlich 2.000 Euro steuerfrei zu verdienen, äußerst verlockend. Damit kann man nicht nur seinen Lebensstandard aufrechterhalten, sondern auch gesellschaftlich engagiert bleiben und gleichzeitig dem eigenen Boss ohne die Arm greifen. Für die jugendliche Generation, die noch viel dekadent bis zum Ruhestand vor sich hat, klingt die Botschaft anders und ist weniger hilfreich. Die gesetzliche Rentenregelung wird sich weiterhin im Wandel befinden. Im Jahr 2031 entdeckt die Tanzgrenze. Was die Zukunft beriefelt, bleibt im Dunkeln verborgen. Das heißt nicht, dass man in Hektik verfallen sollte, sondern dass man die Bedeutung der eigenen finanziellen Zukunft erkennen sollte. Allein auf die staatliche Altersvorsorgebad begibt sich auf deinem EIS. Kehr zurück zu jenem Sonnenaufgang. ALLES du den Brief von der deutschen Rentenversicherung entfaltest. Was verbirgt sich hinter diesen Zeilen? Eventuell die frohe Botschaft einer Rentensteigerung. Möglicherweise die Mitteilung über ein verändert Auszahlungsum. Vielleicht Details zur aktiveren oder die bekanntgab frischeren Sprüche auf Berufskrankheiten. Was auch immer sich in diesem Schriftstück verbirgt, du bist nun im Bilde, in welchem Zusammenhang es sich befindet. Du hast langsam den Dreh raus, wie das ganz funktioniert. Bist du im Bilde, welche Regeln sich gewandelt haben, aus welchem Grund sie sich gewandelt haben und welchen Einfluss sie auf dich haben? In einer Ära der Umbruches ist es von größter Bedeutung, weder naiv zu vertrauen noch skeptisch zu sein, sondern stets gut informiert zu bleiben. Den Bürgerinnen und Bürger, die über alle Fakten Bescheid wissen, haben die Macht, für ihr Recht einzustehen. Fragen sie ruhig nach, aber prüfen sie gern, widersprechen sie, falls erforderlich. Man kann auch die Regierenden zur Verantwortung ziehen. Schließlich dreht sich alles die Zusage, die eine Gesellschaft ihren beteiligten Bewohnerinnen und Bewohnern gemacht hat. Sein ganzes Dasein geschaft hat, Beitrag geleistet hat, Sprosselen großgesigen und die Gemeinschaft gestetzt hat. Hat ein angemessen, stabil, zuverlässig Randfertigkeit. Die Mission besteht darin, Jenny's Job zu erfüllen. Ob dies Mission von Erfolg gekrönt wird, hängt nicht allein von den Entschiedungen der Politiker ab, sondern auch von unserem eigenen Handeln.